Good morning everybody and welcome to today's lockdown lesson for personnel training in 6, module 5. In vandag se lockdown les gaan ons bietjie kyk na module 5 van personeelopleiding in 6 waar ons bietjie gaan bespreek en kyk na die konsep van opleidingsevaluering. Okay, evaluation of training is a very important part of training as we need to make sure that the training intervention itself contributes towards the achievement of organizational objectives. If you recall from module 3, as jy onthou in module 3 het ons gesê die hele ontwerp van 'n opleidingsprogram begin by die bepaling van ondernemingsbehoeftes. Okay, what is the training need? Okay, and based on that, we then determine the learning objectives and aims. So, jy het 'n opleidingssessie, jy het 'n behoefte wat jy wil aanspreek en jy het sekere doelwitte wat jy wil bereik. En al hoe jy gaan weet of jy daardie spesifieke doelwitte bereik het of daardie spesifieke opleidingsbehoefte bevredig het, is as jy evaluering doen. So evaluation in this instance is critical to determine whether learning has taken place, number 1, number 2, whether learning objectives have been reached, and number 3, whether we have satisfied the training need, whether it's an individual one, occupational or an organizational wide training need. So die evaluering van behoeftes en die evaluering van opleiding in sigself is baie belangrik. En ons gaan in hierdie hoofstuk spesifiek daarna kyk. Hierdie is slegs deel 1. This is part 1 of module 5. So we are going to chunk down this module as well into shorter sections that is more manageable, wat jy ook makliker sal kan verstaan en weer sal kan terugspeel. Okay, so vir hierdie gedeelte gaan ons kyk na wat is evaluering, what is evaluation, and then we will also move into formative and summative evaluation, wat is formatief en summative evaluering, en dan gaan ons ook kyk in hierdie gedeelte na wat is die doelwitte van evaluering, what is the main purposes of evaluation. So dis wat ons in hierdie spesifieke gedeelte gaan doen. Okay, ons is nou op bladsy 42 van julle handboek, so if you want to follow me, we are on page 42 in your textbook. On this page, they basically highlight what is evaluation and why it is essential and why it is important. En soos ek reeds gesê het, die groot doel van evaluering is om te bepaal of ons die leerdoelwitte bereik het en of leer eintlik plaasgevind het. As a business, they invest a lot of money and time into training interventions and they need to see some kind of return on investment. So hulle investeer geld, hulle investeer tyd en resources en hulle wil seker maak dat daar wel leer plaasvind. And if you recall from the discussions in class, learning composes 70-20-10 model, 70-20-10. Slegs 10% van jou leerproses is kennis wat jy opdoen deur middel van opvoeding. Jou hele leerproses se grootste gedeelte gaan oor vaardighede, your practical skills that you acquire via development, on the job, off the job training en ook natuurlik coaching en mentoring wat deel is van daardie verhouding gedeelte, daai 20% wat te doen het met jou houdings en gesindhede. Okay, so when we focus on learning, we're not only going to focus on the 10% where it has to talk about knowledge. We're also going to look at long-term skills development and the acquisition of this 100% learning that takes place. Okay, now in your textbook they say evaluation will then involve the collection, analysis and utilization of information obtained to determine the following. So dis regtig die insameling van inligting om te kan bepaal of een van die volgende 3 goeders in plek is. Nommer 1, of die leerdoelwitte suksesvol bereik is. Dis jou heel eerste een. We want to achieve learning objectives. If we don't achieve learning objectives, the training session has failed. Die tweede ding wat ons wil bereik is om die inhoud, metodes en media te evalueer. Now in module 3 we said that as part of the development of a training program, we need to choose various methods and media that is applicable for the learning objectives and the achievement of the training needs. So jy moet aan die einde van jou kursus kan bepaal of daardie metode en media's wat jy gebruik het wel geskik was vir die opleiding se doel. Okay, so dis jou tweede vorm van evaluering. En die derde een, jy moet bewyse hê dat hierdie doelwitte wel bereik is. You need to have evidence and you can only do that through evaluation at the end of the process. Okay, now the first 2 concepts we need to discuss is the difference between formative and summative evaluation. Nou, formative evaluering is baie eenvoudig. Dit verwys na daardie deurlopende evaluering wat plaasvind
om terugvoering te gee, nie net vir jou opleier nie, maar ook vir jou leerder. Okay, so remember that when we talk about formative evaluation, it is evaluation on a continuous basis. So all the class tests we do, all the assessments, the assignments, the internal exams, all of those are seen as formative evaluation. Hoekom? Want het gee vir jou so 'n bietjie van 'n idee. Hoe doen jy, hoe vorder jy en is jy nog op die regte spoor? And then as a teacher or as a trainer, it also gives me feedback in terms of, are there certain sections that you battle with? Are there certain sections that we need to revisit? Is daar sekere gedeeltes wat jy goed bemeester het en kan ons dan daar volgens aangaan? So, formatieve evaluering is geweldig belangrik. As ons nie formatieve evaluering doen nie, gaan ons nooit regtig weet of ons op die regte pad is nie. Okay, so formative evaluation is very important. They say it's done to evaluate whether the course content was mastered. So ons wil bepaal, is die inhoud van die kursus bemeester? Kan ons terugvoering gee aan ons leerders? Ja, we can do that through formative evaluation as well. And then of course we want to assist our trainees to improve and to correct the mistakes that they have made over the course of the training program. Okay, so formative evaluation will then help us do that. And there are two types of techniques that we can use for formative evaluation. We call it the formal techniques and the informal techniques. Onder die formele tegnieke praat hulle van observasie en ondervraging. So I can go and observe you while you are working and while you are applying that which you have learned to see whether you have actually learned something. En ook natuurlik kan ek jou sekere vrae vra en questionnaires gee sou dit nodig wees. Informele tegnieke het meer te doen met jou performance appraisal system and how we can measure your performance and learning over the long term. Okay. Now, the second concept is summative evaluation. It's also known as product evaluation, which we do right at the end of the training course. Baie belangrike gedeelte ook. Jy wil gaan kyk aan die einde van die kursus of die leerdoelwitte bereik is en of die inhoud daarvan bemeester is. En dit is regtig baie belangrik. They talk about measuring the trainee performance in two ways. Number one, through norm orientation measurement and criterion orientated measurement. So norm georiënteerd en kriteria georiënteerde evaluering. And when it comes to norm orientation, they say the performance of the trainee are compared to their previous performance. Okay, so jy beskryf byvoorbeeld 'n toetsie aan die begin en jy skryf 'n toetsie aan die einde to determine whether there has been a change in your level of knowledge. Okay, so dit is nogal 'n baie belangrike een daai, dis jou norm gebaseerde evaluering. And then criteria related measurement is when your performance is then measured against a specific standard that has been set prior to the start of the course, such as a learning objective. Have you achieved the learning objective? Have you not achieved the learning objective? Etc. Okay, very important is that summative evaluation must follow formative evaluation, and it is therefore a systematic process. Ons begin eers met formatief en beweeg daarna deur na summatiewe evaluering. Op bladsy 44 gee hulle vir jou die riglyne van evaluering. There are 5 guidelines. First of all, it must be ongoing. We cannot just do evaluation at the end. It's not going to be effective. Onthou die hele doel van formatiewe evaluering is om terugvoering te gee aan jou leerders. We also must make sure it's done logically and directed towards specific learning objectives. Dit moet akkuraat wees en van toepassing op die leerder en die leerkursus wat jy toepas. It must also include quality control. So dit moet sekere kwaliteit hê, sekere standaard moet bereik word, and this will help us in the end to really determine the quality of the course and the learning that has taken place. En die 5de riglyn is natuurlik om nie net jou leerders te evalueer nie, maar ook om die kursus wat jy aangebied het as 'n geheel te evalueer oor die langtermyn en of dit effektief is in terme van kostes en besparing ensovoorts.